captain of ports had given warnings. Feasibility जावपा ना म्हणून, economic viability हेजी ना म्हणून, sustainability of a solar factory in Goan waters ना म्हणून. सुदीन बाब केरला गेला report दिला clear. Why did the department go ahead and purchase it? Report असताना department कित्याक went ahead? Speaker sir, गोंयची first solar electric hybrid ferry ही procure केल्ली for approximately 4 कोटी रुपया, 3 crore 97 to be very precise. In the month of October 2022 हेजे inauguration जाल्ले. आनीक ही boat, ही ferry boat जेन्ना एक note move केल्लो, I have the note moved by one Mr. Prasanna Karthik, OSD to then Chief Minister Manohar Parrikar. आनीक based on this note की हेजी feasibility ही study करून मुखार check करमून. तेज नंतर स्पीकर सर, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेणे नोटाचेर नोटिंग आहा की ही वॉन्ट दॅट हे पळय सोलर फेरीज दे आर अनइकॉनॉमिकल, इम्प्रॅक्टिकल फॉर द गोवाज रिवर्स. तेज नंतर स्पीकर सर, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलेले की जी सोलर फेरी आहा इट वॉज अनसुटेबल फॉर गोवाज रिवर कंडिशन्स. पोर्ट स्टेटेड टेक्निकल अँड कॉस्ट इश्यूज टू. Other speaker sir, red flag was there from the department. After red flag speaker sir, still you all tried to put this ferry boat into operation. 3 महीने it was into operation. Anik jenna it was into operation, user was low. Ada त्या 3 वर्साक ही ferry boat हाडली. कोण केरळाचो कोणाचो कुंपार आशिल्लो तो म्हाका खबर ना. त्या वेळार स्पीकर सर 3 वर्सां ह्या it was left to rot. Rodents damaged the internal wiring. There was no maintenance. Charging infrastructure was inadequate. And the speaker sir, captain of ports and मुखार नोटाचेर कित बरयल्ले की सोलर फेरी पळय हाय हेजी ही गोंय चलपा ना म्हणून. आनी he suggested to depute an officer to Kerala. आता त्या वेळार केरला प्रश्न विचार अरे कंटिन्युएशन सांगतात. सुदीन बाब मंत्री आशिल्लो आणि सुदीन बाब जेन्ना गेलो केरला R&D स्टाफा घेऊन, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा घेऊन, त्याने एक रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्ट वाचता. सोलर बोट फॉर वॉटर हॅव्हिंग हायर करंट्स अँड टर्ब्युलन्स नीड्स टू बी स्टडीड बाय एक्सपर्ट्स. स्पीकर सर, दिस सोलर इलेक्ट्रिक बोट, हायब्रीड बोट म्हणटा ती आमी परचेज केल्ली एट द ताजो सगळो कॉस्ट आसा 3 crores 97 lakhs 95,000. इफ जेन्ना आमी कमिशन केली किंवा ती रुटाचेर चलोवपाक पडली, तुम्ही म्हाका दुसरे एक क्वेश्चनाक विचारले आसा वाय ऑल दीज अदर फेरीज आर नॉट ऑडिटेड थ्रू IRS. No, don't divert. I'm asking you. No, I'm not diverting. Just listen to me. Yeah, you specifically asked. Okay. IRS हाचे ऑडिट बाकीच्या कशे करपाक घेनात. ही आमी स्पेसिफिकली पॅसेंजर बोट आसा आणि ताका खूपशे स्टँडर्ड्स आसात म्हणून आमी ती IRS कडच्यान करून घेतली. इट वॉज ऑडिटेड बाय IRS ओनली. Don't divert. No, I'm not diverting. Listen to my answer. Yeah. As you said, ही बोट आमकां फिजिबल जायना. त्या बोटीन भितर एखाद वेळ तूं सांगता तशें what I get the information, जनरेटर आसतलो ताचो, इलेक्ट्रिक मोटर आसतलो, बॅटरीज आसतलो, ते म्हाका दिसता it was inadequate specifications and hence ताका परत problems येताले. What you are saying is correct. Don't interrupt me. हांव सांगता न्ही तुका कितें केलें तें. When we found, we tried operating this boat for passengers on various routes, but त्या रुट्साचेर आमी परत एक फावटी ती रिपेअर करूनय चलोवपाचे प्रयत्न केले. पॅसेंजरय मेळ्ळे ना आमकां. पूण जेन्ना ती बोट ज्या जाग्याचेर आमकां ऑपरेशनाक वचना, आमी 3 महिने ती बोट चलोवनय पळयली, ताचे बरोबर पॅसेंजर्सय जायनाशिल्ले. तूं सांगता तशें ती बोटीचे कितें प्रॉब्लम्स आसतले पयलीं म्हाका खबर ना की ते हें दिल्लें तें. बिकॉज वेन आय वॉज अ मिनिस्टर दिस Inaugurated. You inaugurated it in October. I inaugurated it आणि त्या बोटीचें नाव आमी दवरलें सेंट पेद्रू आणि ह्या हाजेर ती बोट ऑपरेट जाताली. आतां गेले 3 वर्सां त्या बोटीचे परत एक फावटी आमी कोणाक टेंडर काडले पण नोबडी वॉज ऑप्टिंग फॉर टू टेक दिस. आमी पॅसेंजर ऑपरेट करपा खातीर आतां नवो टेंडर काडलो आणि त्या नव्या टेंडरान भितर आमकां मंथली 1.70 lakhs अर्निंग जावपा सारखे आमकां
परत एक फावटी कोर्ट आयिल्लो आसा अँड वी वील पुट टू यूज दीस बोट म्हणजे आमी जाणा की ह्या 2-3 वर्सां ती बोट वापरावी ना उरली. साधारण प्रश्न आशिल्लो जेन्ना डिपार्टमेंट हेड गिवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हेड गिवन वॉर्निंग्स एडवायजीस ही फिजिबिलिटी जावपा ना म्हणून इकॉनॉमिक वायबिलिटी हेजी ना म्हणून सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ सोलर फॅक्टरी इन गोवन वॉटर्स ना म्हणून सुदीन बाब केरला गेला रिपोर्ट दिला क्लियर. Why did the department go ahead and purchase it? You don't tell me what is done later. So this, because I charge that this solar ferry mission was a total mission commission. This is my charge. Minister cannot answer why it was bought. He inaugurated it. It was bought by his predecessor, whatever. But report astana department kityak went ahead to get this particular boat. Jenna Sotran Kartik मुळे त्याने घातलो नोट. तेजेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट क्लियर असा की गोंय चलपा ना म्हणून कोणा हुशाल करपाक ही गेल्ली बोट मंत्री कोणा आन्सर ना. दिस इज अ फ्रॉड ऑफ 4 crores rupees. स्पीकर सर आता दुसरो प्रश्नाचे येता. आज यू कॉल योर प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट एवरीवेअर ग्रीनरी इज सीन आणि आज ही फेरी काडकांत आसा. इट इज इन डार्क. रो फेरीचे हांव चड उलयना. पयर तुवें inaugurate केली, it went out of service. Why did it go out of service? Some panels failed, whatever. Those could be teething problems. I will not go into details in that. But Speaker sir, आज या ferry, solar ferry boat मगेलो दुसरो आंता supplementary. What was the total ridership? आम्ही या फेरीची चौकशी करपा खातीर वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन अँड सूट अगेन्स्ट दीस इन दी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कारण हे ताच्या अंडर येता अँड वी आर अवेटिंग फॉर ताच्या अजून हियरिंग When you wrote अबाउट 2 months बॅक saying that it is not viable. Yeah. So no, saying that it is आमकां हातून भितर फॉल्टी मेळ्ळी आसा. वी हॅव नॉट पेड अराउंड 59.37 when it came to me. आमकां ताचे फायनल पेमेंट आसतालो तो फायनल पेमेंट ऑफ 59.37 lakhs we have not yet paid and we have filed a complaint with the concerned authorities where we have to file. In the industries department कडेन आमी काडल्या आसा and we are awaiting for the hearing on this. No, see, very clear cut, Honorable Minister, this payment was not released during your time. I agree. You inaugurated, Captain of Ports, when they all inaugurated it in October, when it was not feasible, number one, who will be held accountable? To me, 59 lakhs dil nahi, but 3.5 koti. The contractor will say that whatever specifications they were given, but this is the mistake of the department. You can't hold the contractor liable for this. When your department says it was not feasible, you are planning to stop the contractor's money. What is this? Where is the contractor's fault? Performance guarantee असता ती performance guarantee आम्ही दिले ना release केला. We realized after when it came in operation, we realized that it is not performing. The specifications are not provided. So as per it is not built as per the specification. थोडीशी असा inadequate असा म्हणून when we realized this, we have stopped the payment. The last payment was stopped. And then do you have it on record? Have you written letters to the contractor that it is not as per specification? yes, we have written the letter. So you place that on the table of the house. Place it on the table of the house. And that's because I'm tisre supplementary. Ada, I now come to your spiraling ferry repair costs. Now repair costs zoritor chuelyar, and what I say is the cost defies logic. There is no logic. And that's because sir, your data mantrin dila from 2018-19 to 23-24, in the last 6 years, so orsani the government has spent 35 crores, to be precise 34.8 CR on maintenance of ferries. Ferry चे maintenance करपाक 35 crores. 100 वर्साक प्रत्येक वर्साक जोड 100 कोटी रुपया. आता 18-19 मोडले 5 करोड 26 लाख, 19-20 मोडले 5 करोड 40 लाख, 21-20 मोडले 5 करोड 60 लाख, 21-22 मोडले 5 करोड 80 लाख, 23-24 मोडले 5 करोड 90 लाख आणि मंत्रीन 23-24 मोडले 6 crores 24 lakhs. आता हे दिसला कितें? What is surprising in this is, Speaker sir, सगळे सारखे 100 कोटी पावताय. सगळे बाजपळे आहाय, फेरी आहाय, तेंकोन सारखे सोर्स जाली, सारखे 100 कोटी पावताय. म्हाका खबर ना ह्यो पणजे स्मार्ट जाल ना, पूण ह्यो फेरी बोट आमगेल्यो एक्स्ट्रा स्मार्ट जाले.
सारखे 5 करोडा सकला देवनाय आणि 100 करोडा वयर वचनाय ही पडी दिसता तुका 6 crores 34 crores once again I'm on my feet. Other speaker sir, if you look one particular ferry boat, honorable chief minister also is a Nandgechi, what name Beti ferry, ही बेती फेरी पडे हा हेजेर 1 crore 9 lakh रुपया मुळे 1 crore 9 lakh रुपया for maintenance in the last 5-6 years. 18-19 you spent 5 lakhs, 19-20 you spent 41 lakhs, 20-21 was spent 15 lakhs, 21-22 was spent 14 lakhs, 22-23 you spent 11 lakhs, and 23-24 21 lakhs 85,000. That means 1 crore 10 lakhs for 5 years on one ferry. Very novel. Anda हांवें जेन्ना एक प्रश्न घालो की what is the average cost, your annexure B it says that 63 lakhs to 1 crore 30 lakhs is the average cost of a new ferry. आन्सर करूं नी मरे तू आता सगळे क्वेश्चन हांव Because एका sir, बरोबर Terracol तू वाचत वतलो बट 63 lakhs. प्रश्न विचार. तू कितले प्रश्न एका बरोबर विचारता म्हाका एक प्रश्न अरे हांव विचार स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करून दाखयता. तिसरा प्रश्न विचार तुझो. आता एक साइडीन हांवें आन्सर केन्ना करपाचें बरें, सांग न्ही. फोर मत तू म्हाका लास्ट 10 minutes you are asking only questions. Let me answer. Because sir, on one side we have the ferries that are aging, on the other side you are spending crores annually. On one side we have new ferries that cost less than what you have spent on the maintenance. Ne. Speaker sir, my third supplement युरी बाब प्रश्न विचार तुझो प्रश्न काय? third supplementary is that No, मरे हाजेर your second supplementary I will ask. I will answer. Now I'm asking my third supplementary. की हे पैसे पब्लिकाचे. Does your department have a cost benefit policy or any technical matrix to decide whether a ferry should be scrapped or whether it has to be replaced instead of being repeatedly repaired? Because sir, Anik, why have the Goan ferries become smart that they every time come to the last 5 years, the pattern is seen between 5 to 6 crores. So all the ferries that you all have, make sure that they come with प्रश्न विचार. Prashna is, Speaker sir, have you conducted any performance audit of your ferry repairs undertaken in the last 5 years? How many ferries are scrapped and how many are to be auctioned? Your first question was, in last 5 years, around approximately 30 crores were spent on 35 crores were spent on only maintenance. If you look at it, we operate all these ferries on 18 routes and we have total ferries in म्हणजे आमच्यो चलपाच्यो ferries आसा त्यो 32. If you look at the cost as of today of all the ferries would work out something between 35 crores to 40 crores वर्ताच्यो त्यो ferries आसात. एका वर्साक 5 कोटी जर मोडले जर जाय, do you feel maintenance is not required? All these questions are raised again and again why the proper maintenance is being carried out. If you see, we have आमचो एक मरायन वर्कशॉप आसा, त्या वर्कशॉपान भितर आमचे कडेन साधारणतः 103 कामगार आसात. ह्या फेरीक जेन्ना आमी 18 तास ती फेरी चलयतात, दिसाचे 24 तासापैकी 18 तास ती फेरी चलयतात. तुवें पळोवपाक जाय की तेका वेअर एंड टेअर कितले आसतले. इफ अ प्रॉपर्टी वर्थ, इफ आमची गाडी जर आसा, जी गाडी आसा ताजी कॉस्ट जर 40 crores एज ऑफ टुडे आसा जर जायत, आनी ज्यो फेरीज आसात त्यो 15 वर्सांच्या आनी थोड्यो चड आसात, ज्यो 10 वर्सांच्यो आसा. वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट अ बेती फेरी इज समथिंग अराउंड 10 years ओल्ड. ताका जर खंयच्यानी कॉस्ट आयलो जर जाय, डू यू फील दॅट इट इज एक्झॉर्बिटंट कॉस्ट अँड वी हॅव प्रॉपर मेथोडॉलॉजी टू फाइंड आउट. आम्ही जेन्ना आमचे कडेन आसात, all 10 lakh रुपया मोडय तुवें, you would get a new ferry. In last 5 years you spent 1 crore 10 lakhs. What is the feasibility? You are talking about safety. थिंगा सगळे बुराक पडे बाजीक कुसताय थिंगा, आणि तू सेफ्टीचे उलयता. सोलर फेरी पडे हा फेरीक जर बुराक पडले पहली उत्तर बुडली कितको दिवपाक लाय फेरी कितको बुडली. आम्ही जेन्ना जर युरी बाब उत्तर दिवं. ना उत्तर दिल त्याने. उत्तर दिले तू उलयता तेन्ना प्रश्न विचारत असता तेका उत्तर दिवनी मरे पहिले पयली. दिला आई उत्तर Let him answer. लाईन आटा. स्पीकर सर, क्वेश्चन इज ताजी व्हेरी उत्तर, सिंपल. डू यू हैव ताजी कंप्लीट जावपाक जाय न्ही. Complete केल्यार पण फुडले विचारपाचे आहा ते. Speaker sir, I am not blaming the minister because whether the predecessor, whoever,
I'm not blaming the minister, but the department is sleeping. All these years they are sleeping. अरे 1 करोड 10 लाख तुम्ही मोठे 1 करोड 10 लाख तारीख वाले 5 years. करोड येस स्पीकर सर आयज जो फेरीचे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही पळयलो आणि पॅसेंजर जे लोड व्हरतात आणि 18 तास आम्ही जाचेर एक वेसल आसा ते 18 तास काम करता ताका वेर एंड टेर हे येतलेच आणि ह्यो फेरीज आसा त्यो आम्ही वर्सान वर्स घेतले ना किंवा 10 वर्सांनी स्क्रॅप केले ना वी हॅव स्टील आमच्यो 15 वर्सांच्या वयर फेरीज 20 वर्सांपर्यंत फेरीज ह्यो अजून पर्यंत आसा ताका मेंटेनन्स हे येतले आणि खंयचेय तुम्ही स्टँडर्ड पळयले जर जाय जाल्यार 15% मेंटेनन्स ऑलवेज देर तू तुझ्या गाडयेचेर Derive a cost benefit policy. If you कॉस्ट look- बेनिफिट आमचे कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा दे आर सर्वेयर्स आम्ही जे कितें स्पेंड करता पळय न्ही इट इज बीन सर्टिफाईड बाय अनदर डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तांचे कडेन जे सर्वेयर्स your आसा ते department, सर्वेयर yes. करतात ताका जे पळय आमकां वेसल आमकां इनलँड वॉटरवेजाक काम करपाक जाय तांणी ऑडिट सर्टिफाय करपाक जाय दॅट इट इज सी वर्दीनेस ताजे सर्टिफाय ते करतात आणि ते सी वर्दीनेस जेन्ना ना they prescribed us what all the things to be taken up for this. This Minister, is not very only the simple. water. I think you need to relook river navigation at is the नाही ताका costing. captain of portsaचे असता. तुझ्या But we are not the complete करपाची experts नाही for certifying the अरे seaworthiness. एक फेरी बांधपाक 1 कोटी 10 लाख लागता एवरेज ऑन द हायर Yes. साइड and you are Yes. spending 5 years 1 crore 10 lakhs on Third the same question thing. to Sri Over Praveen ji. सांगता पळय न्ही